My name is Venkat MD, Director of Time Institute Tirupati. So in this class I will discuss with you number systems. Under number systems, first topic numbers it is. So first video, okay, how many types of numbers are there I will discuss with you in this class. It is IIT Foundation Mathematics class 8 introduction part. It is numbers it is. How many types of numbers are there I will discuss with you. Okay, so చెప్పండి, how many types of numbers are there? So see here, numbers are basically divided into two types. It is numbers are basically divided into two types. So even numbers and odd numbers. It is numbers are basically divided into two types, even numbers and odd numbers. Okay, క్లియర్గా వినండి, చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా. సో వీడియో చూస్తూ నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి, పెన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. సో కాన్సెప్ట్ వింటూ రాసుకుంటూ అక్కడక్కడ వీడియోను పాస్ చేసుకుంటూ నోట్ చేసుకుంటూ నోట్బుక్లో వెళ్ళాలి. మీరు మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్ వస్తే వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ రీప్లే చేసుకొని విని సో అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? కాబట్టి నోట్బుక్ పెన్ను లేకుండా మీరు అస్సలు వీడియో వినద్దండి. మీరు వీడియో వినడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే పక్కన నోట్బుక్ పెన్ను, నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో అది క్లియర్గా మీరు నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. అదే మీకు నోట్స్. ఓకే, ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో ఆఫీస్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. సో ఐ విల్ రిప్లై టు యూ. ఓకే, సో నంబర్స్ ఆర్ basically divided into two types. It is even numbers and odd numbers. It is okay. Numbers are basically divided into two types. So even numbers and odd numbers. Even numbers and odd numbers. Even numbers and odd numbers. It is. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సో ఈవెన్ నంబర్స్. సో వేటిని మనము ఈవెన్ నంబర్స్ అని అంటాం. ఇఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2 లీవ్స్ రిమైండర్ 0. ఇఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2 లీవ్స్ రిమైండర్ 0, దాన్ని ఏమంటాం, ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 2 అని కూడా అంటాం. ఒక నంబర్ను 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 రావాలి, లేదు దాన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 2 అని అంటాం. సో డివైడెడ్ బై 2, ఏ నంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2, ఓకే, సో లీవ్స్ రిమైండర్ 0, లీవ్స్ రిమైండర్ ఈక్వల్ టు 0. ఒక నంబర్ను 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తే వాటిని మనము ఈవెన్ నంబర్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే, డివైడ్ చేయకుండా ఎలా చెప్పాలి. సపోజ్ ఒక నెంబర్లో 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ అనుకోండి. మీ మొబైల్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ అవునా కదా ఎలా తెలుసుకోవాలి? 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తేనే ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. ఓకే, సో డివైడ్ చేయకుండా కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఎలా చెప్పచ్చు 2తో డివైడ్ చేయకుండా? సో యూనిట్స్ ప్లేస్ను అబ్జర్వ్ చేసి మనం చెప్పచ్చు బై అబ్జర్వింగ్ ది యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ. సో యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి మనకు? సో యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్, units place value of a given number is either 0, 2, 4, 6 or 8. యూనిట్స్ ప్లేస్ అంటే తెలుసు కదా, నంబర్లో రైట్ నుంచి ఫస్ట్ డిజిట్ని యూనిట్స్ ప్లేస్ అంటాం. ఆ యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అంటే రైట్ నుంచి ఫస్ట్ డిజిట్. మీ మొబైల్ నెంబర్ ఉంది, 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, అది ఈవెన్ నెంబర్ అవునా కదా ఎలా తెలుసుకోవాలి? రైట్ నుంచి ఫస్ట్ డిజిట్ని యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అంటాం. యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఏముండాలి? 0 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉంటే, if the units place value of a given number is any one of these, either 0, 2, 4, 6, 8, we say that numbers are called even numbers. If that numbers are divided by 2, definitely get remainder is 0. That is called exactly divisible by 2. So without doing division, how can we say? By observing the last digit, by observing the units place value of a given number. If the units place value of a given number is any one of these, either 0, 2, 4, 6, 8, we say that numbers are called the even numbers. It is okay. Now what is meant by odd numbers? So వేటిని మనము odd numbers అని అంటాం. So which numbers are called the odd numbers? It is okay. So ఇక్కడ కూడా when divided by 2, ఒక నంబర్ను 2తో డివైడ్ చేస్తే, if a number is divided by 2, so leaves remainder 1. ఏముండాలి? రిమైండర్ మనకి ఏం రావాలి? సో 1 ఉండాలి. రిమైండర్ 1 వస్తే, ఒక నెంబర్ను 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వస్తే వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? ఆడ్ నెంబర్స్ అని అంటున్నాం.
ఇక్కడ కూడా డివైడ్ చేయకుండా ఎలా చెప్పచ్చు? బై అబ్జర్వింగ్ ది యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ హియర్ ఆల్సో. యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఏముండాలి? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ? సో యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నంబర్ ఈస్, so units place value of a given number is either 1, 3, 5, 7 or 9. సో ఈ 1, 3, 5, 7, 9లో ఏదో ఒకటి ఉంటే చాలు. యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అంటే మనకు తెలుసు, రైట్ నుంచి ఫస్ట్ డిజిట్ను యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అంటున్నాం. ఇఫ్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ ఈస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 1, 3, 5, 7, 9 we say that numbers are called the odd numbers. It is clear? సో 2తో డివైడ్ చేయకుండానే ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబరా ఒక నెంబర్ను అబ్జర్వ్ చేసిన వెంటనే మనం చెప్పేయాలి మీ మొబైల్ నంబరు. సో ఈవెన్ నెంబర్ అవునా కదా, ఆడ్ నెంబర్ అవునా కదా ఎలా తెలుసుకోవాలి? లాస్ట్ డిజిట్ గమనించాలి. లాస్ట్ డిజిట్ 0 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉంటే అది ఈవెన్ నెంబర్. లేదు లాస్ట్ డిజిట్ 1 కానీ 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఉంటే అది ఆడ్ నెంబర్ అని క్లియర్గా మనకు తెలిసిపోతుంది. 0, 2, 4, 6, 8లో ఏది ఉన్నా కూడా ఈవెన్ నెంబర్, 1, 3, 5, 7, 9లో ఏది ఉన్నా కూడా అది ఆడ్ నెంబర్ అని క్లియర్గా మనకు తెలిసిపోతుంది. సో నంబర్ను మనం గమనించిన వెంటనే అది ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబర్ అన్నది మనము చెప్పేయచ్చు. సో నంబర్స్ ఆర్ బేసికలీ డివైడ్ ఇంటూ 2 types. ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్. క్లియర్గా ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, ఆడ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అన్నది మనకు తెలిసింది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సో మల్టిపుల్స్. మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై మల్టిపుల్స్? ఓకే, సపోజ్ సీ హియర్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి? ఏ నెంబర్కైనా ఎన్ని మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి అంటే సో ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఎన్ని మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి? ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్. ఏ నంబర్ తీసుకున్నా కూడా సో ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ మనకు నంబర్కు ఉంటాయి. సపోజ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గమనిద్దాం. 2. వాట్ ఆర్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2? 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7 and so on up to infinity. So how many multiples are there for 2? Infinite number of multiples are there. So what are the multiples of 2? 2 into 1, 2 into 2, 2, 4, 6, so 8, 10, 12, okay, 14, 16, 18 and so on. So how many multiples are there? If you take any number, there are infinite number of multiples are there. Similar way, what are the multiples of 3 here? So 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 and so on. Infinite number of multiples are there. Suppose 3, 6, 9, 12, so 15, 18, 21, and so on. So how many multiples are there? Infinity. సో ఇలా ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా నెంబర్కి మనకు ఎన్ని మల్టిపుల్స్ ఉంటాయంటే ఏం చెప్పాలి? సో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సో ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ అని వేటిని అంటాం? సో ఫ్యాక్టర్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఒక నెంబర్కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా క్లియర్గా మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, see here what is meant by factors it is. So what is meant by factors? సో ఒక నెంబర్కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయంటే ఇక్కడ లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్? లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నంబర్, హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్? లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. అదే మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద గివెన్ నంబర్, బట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ నంబర్. See here what are the example. So number and its factors it is just like a table, just like a table it is. Suppose 1. So how many factors are there for 1? So 1 is divisible by only 1. So it has only one factor. So is divisible by 2 is divisible by 1 comma 2. So how many factors are there for 2? 2 factors are there. So 3 is divisible by 1 comma 3. So how many factors are there? 3 factors are there. So 4 is divisible by 1 comma 2 comma 4 it is. A given number is divisible by which numbers? A given number is divisible by which number? That are called the factors it is. So 4 is divisible by 1 comma 2 comma 4. So 1, 2, 4 are called the factors of 4. By observing 4 has only 3 factors it is. So 2 has only 2 factors 1 and 2. 3 has only 2 factors 1 and 3. 4 has 3 factors it is 1, 2 and 4. Just like if you take any number, there are only a limited number of factors are there. But the multiples are infinity if you take any number it is. But the factors are only limited number of factors are. Suppose 5. So 5 is divisible by 1 comma 5, only 2 factors are there. So 6 is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 3, divisible by 6. So how many factors are there for 6? It is 4 factors are there. Clear? So okay, 7 is divisible by, so 1 comma 7, only 2 factors are there. So 8 is divisible by
8 is divisible by 1 comma 2 comma 4 comma 8. So how many factors are there? So 4 factors are there. 9 is divisible by, so 1 comma 3 comma 9 it is. 1 comma 3 comma 9. So it has only 3 factors it is. 9 is divisible by 1, 3, 9. So 3 factors are there. Just like what is meant by factor? If a number is exactly divisible by which numbers? A number is exactly divisible by which numbers? That are called the factors. So 6 is exactly divisible by 1, divisible by 2, divisible by 3, divisible by 6. So these 4 are called the factors of 6 it is. Just like if you take any number, there are only limited number of factors. So the constant number of factors are there, but the multiples are infinity if you take any number. That point you have to put in your mind. Multiples are infinity for any number, but the factors are only limited number, only constant number of factors are there. Again, depending upon number of factors, numbers we divide into 2 types again, prime numbers and composite numbers. Depending upon number of factors it is. So it is divided into 2 categories. See here, so the numbers having only 2 factors, 1 and itself, 2 has only 2 factors, 1 and itself, that are called the prime numbers. So what are prime numbers? A number has only 2 factors, 1 and itself, that are called the prime numbers it is. So 3 is divisible by 1 comma 3, so only 2 factors it is. So 5 is divisible by 1 comma 5, only 2 factors it is. So 7 is divisible by 1 comma 7, only 2 factors it is. So the numbers which have only 2 factors, 1 and itself, that are called the prime numbers. Now the numbers other than prime, the numbers more than 2 factors are called the composite numbers it is. Only 2 factors it is prime number, more than 2 factors it is composite number. So again the numbers be divided into, so 2 types it is, prime numbers and composite numbers it is. Okay. So I will discuss with you in detail again what is meant by, so prime number it is. Okay. What is meant by prime number? See here. Prime number it is. Okay. So what is meant by prime number? So a number has only 2 factors. That point you have to put in mind. Only 2 factors it is. If a number has only 2 factors, that is 1 and itself, that are called the prime numbers it is. Okay. Now what are the examples of prime numbers? Okay. So there are number of examples in prime numbers it is up to 100. There are 25 prime numbers are there. That list also you have to put in your mind. That is very important for future competitive examinations it is. Up to 100, how many prime numbers are there? That prime number list also you have to put in your mind. అది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నది కూడా మీకు సింపుల్ అప్రోచ్ నేను చెప్తాను. ఓకే. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే అర్థమైంది కదా, ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏ ఉండాలి, 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దట్ ఆర్ కాల్డ్ ది సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్? 2 is the first prime number. Okay, it has only 2 factors, 1 and itself. Next prime number is 3. Next prime number is 5. A number has only 2 factors, 1 and itself, that are called the prime numbers. Next is 7. Next is 11, 13, 17, so 19, so 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97. These are the prime numbers. సో కౌంట్ చేద్దామా? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పాను కదా, 1 నుంచి 100 వరకు ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 అచ్చా 20 41 ఎక్కడో మిస్టేక్ ఉంది. అగైన్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. ఓకే. So 25 prime numbers are there. That list again I will write here. So what are the prime numbers? Okay, the first prime number is 2. Okay, 2 3 5 7 11 13 17 19, so 23, so 29 31 37, so 41 43.
3, 47, next so 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, so 97. Now we will check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So up to 100 how many prime numbers are there? 25 prime numbers are there. ఈ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ఎలా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే సో ఫస్ట్ 1 నుంచి 10 వరకు ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో అవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో 1 to 10, నెక్స్ట్ 11 నుంచి 20 వరకు వాటిని అండర్లైన్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో 1 నుంచి 10 వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2, 3, 5, 7 అవే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ఓకే 2, 3. సో తర్వాత సో 11 నుంచి 20 వరకు 11, 13, 17, 19 ఇలా అండర్లైన్ చేసుకొని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఆ గ్రూప్స్ వైజ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ రిమెంబర్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే నెక్స్ట్ 23, 29 ఓన్లీ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్. 20 to 30, now 31, 37, so 41, 43, 47 okay. Next 53, 59, next 61, 67, so 71, 73, 79, so 83, 89, so 97, 90 to 100 ఒక ప్రైమ్ నెంబరే ఉంది. సో 97 ఇట్ ఈస్. ఓకే ఇలా గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకునే గ్రూప్స్ మీరు సపరేట్గా ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ, యూ కెన్ రిమెంబర్ వెరీ ఈజీలీ ఇట్ ఈస్. ఓకే సో అప్ టు 100 హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు put in your mind. Very important notes are there. Okay the first note is 1 to 100. Okay 1 to 100 how many prime numbers are there? So 25 prime numbers are there. That point you have to put in your mind. It is 1 to 100 how many prime numbers are there? 25 prime numbers are there. So first prime number ante em cheppali, what is the first prime number? First prime number is equal to so 2 అని చెప్పాలి. what is the first prime number? 2 అని మీరు గమనిస్తే ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 2. ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ చూడండి. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 ఆల్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 2. సో ఓన్లీ 100 వరకే కాదు, మీరు ఇన్ఫినిటీ వరకు చూసినా కూడా ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 2. ఓన్లీ 2 ఈజ్ ద ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 2. ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో 2. సో వాట్ వి సే హియర్? సో ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్, so even prime number is equal to 2. So first prime number is 2, even prime number is also 2. All prime numbers are odd numbers except 2. All prime numbers are odd numbers. All prime numbers are odd numbers except 2. Only 2 is the even prime number. So 1 to 100 how many prime numbers are there? 25. First prime number is 2, even prime number is 2. So all prime numbers are odd numbers except 2 it is. Okay that is about prime numbers. Okay clear idea? So కొంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్? ఏ నెంబర్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? 2 నుంచి 100 వరకు 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ లిస్ట్ అలాగే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ 1 నుంచి 100 వరకు ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 2, ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈస్ 2 అండ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 2. ఓన్లీ 2 ఈస్ ద ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్. దట్ ఈస్ అబౌట్ సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్. ఓకే సో వేటిని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని అంటాం మనము? ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాం. మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే వాటినే మనము కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంపోజిట్ నెంబర్స్ నౌ? Composite numbers. Okay so which numbers are called composite number? A number has more than 2 factors it is. Okay a number has more than 2 factors. A number has more than 2 factors that are called the composite numbers it is. Okay so what are the examples of composite numbers? First composite number em cheppandi. What is the first composite number? So 2 is the prime number, 3 is the prime number. So first composite number is 4. 1 ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మనం ఇక్కడ?
సో ఏ నంబర్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నాం. డెఫినేషన్ ఏంటి? ఏ నంబర్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ ది సో కాంపోజిట్ నంబర్ అని చెప్తున్నాం. 1కి ఒక ఫ్యాక్టరే ఉంది కదా, కాబట్టి 1 అన్నది కాంపోజిట్ నెంబరు కాదు, 1 అన్నది ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఇట్ ఈస్. అండర్ నోట్ ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ యూ. 1 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, 1 ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. వై 1 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, వై 1 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, నాట్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ మీన్స్ it has only one factor. It has only one factor. 1 has only one factor. Prime number means it must have 2 factors. Composite number means it must have more than 2 factors. So, but 1 has only one factor. So, it doesn't belongs to prime, doesn't belongs to composite. So, we say 1 is not a prime number, not a composite number it is. Okay. So, the first composite number is what here? So, 4 is the first composite number. Next, we say the numbers other than prime numbers are called composite numbers simply. The numbers other than prime numbers are called the composite numbers. So, 2 is the prime number, 3 is the prime number. So, next 4 here. Okay, 5 is the prime number. Next 6 here. Next 7 is the prime number. Now, here 8, 9, 10. Okay, 11 is the prime number. So, here 12. So, 13 is the prime number. So, here 14. So, 15. So, 16. Now, 17 is the prime number. Here 18. So, the numbers other than prime numbers are called the composite numbers. Simply we say except 1. That is very important. The numbers other than prime numbers are composite numbers except 1. Why except 1 here? 1 is not a prime number, 1 is not a composite number. I told you, I explained you why 1 is not a prime number, not a composite number. It has only one factor, that is the reason. It doesn't belongs to prime, doesn't belongs to composite it is. Okay. Now, what are the important notes here? Very very important notes are there. Now, here 1 to 100. 1 to 100, how many composite numbers are there? Tell me. 1 to 100, how many composite numbers are there? So, actually 1 to 100, 25 prime numbers are there. So, the remaining, so 100 minus 25 is 75, but here we take only 74 composite numbers. Why 74? 1 is not a prime number, not a composite number. So, the remaining 25 are prime numbers, the remaining are 74 only, that 74 are composite number. So, you have to say 1 to 100, how many composite numbers are there? Only 74 composite numbers are there. Don't say 75 it is. Why don't say 75? 1 is not a prime, not a composite it is. Okay. Now, what is the first composite number here? First composite number. The first composite number is equal to 4 it is. The first composite number is 4 it is. Okay. Now, 1 to 174 composite numbers, first composite number is 4. Here 1 is not a prime, not a composite. 1 is not a prime, 1 is not a prime, not a composite. 1 is not a prime, not a composite. So, what is the reason means? So, 1 has only one factor. So, it doesn't belongs to prime, doesn't belongs to composite it is. That is the reason. So, 1 is not a prime, not a composite number it is. Okay. This is about composite number. So, we discussed about first numbers. Numbers are basically divided into even numbers and odd numbers. So, the next one is what is meant by even number? A number has only a number is exactly divisible by 2 or by observing the units place value. If the units place value is any one of the 0, 2, 4, 6, 8, we say that numbers are called the even numbers. So, odd number means if a number is divided by 2 leaves remainder 1, or simply by observing the units place value. Units place value is any one of these 1, 3, 5, 7, 9, we say that numbers are called the odd numbers it is. Okay. So, what is meant by multiples? So, if you take any number, there are infinite number of multiples are there. Okay. So, what are the multiples of 2? 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 and so on, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. What are the multiples of 3? 3 into 1, 3 into 3 into 4 and so on it is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and so on. If you take any number, there are infinite number of multiples are there it is. Now, the next one is factors. So, for the given number, how many factors are there? Only limited number of factors are there, only constant number of factors are there. List is also given, number and factors. 1 has only one factor, so 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1 comma 2, 2 factors are there. So, 3 is divisible by 1 comma 3, so 2 factors are there. So, 4 is divisible by 1 to 4, so 3 factors are there. 5 is divisible by 1 comma 5, only 2 factors are there. 6 is divisible by 1, 2, 3 and 6, so 4 factors are there. So, 7 is divisible by 1 comma 7, 2 factors are there. 8 is divisible by 1, 2 and 4, it is 3 factors are there. Okay. So, 9 is divisible by 1, 3, 9, 3 factors are there. Just like if you take any number, there are only limited number, only constant number of factors are there.
but the multiples are infinity if you take any number, but the factors are only limited number of factors are there. So depending upon the number of factors, again the numbers be divided into two types. It is prime numbers and composite numbers. It is prime numbers and composite number. If a number has only two factors, one and itself, if a number has only two factors, one and itself, that are called the prime numbers. If a number has more than two factors, more than two means it may be three factors, four factors, five factors, six factors, just like if a number has more than two factors, that one category, that is related to composite number. If a number has only two factors, that is called the prime numbers. It is okay. I gave the list also, prime number list also gave. What are the prime numbers list? So up to 100, 25 prime numbers are there. 2 to 100, if you observe 1 to 100, 25 prime numbers are there. That list also given. So ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా నేను చెప్పాను. గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. 1 నుంచి 100, 1 నుంచి 10 వరకు, 11 నుంచి 20 వరకు, తర్వాత 20 నుంచి 30 వరకు, అలా గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్స్ను మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ, యూ కెన్ రిమెంబర్ వెరీ ఈజీలీ. సో అలా 100 వరకు 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 2. So even prime number is also 2. 1 to 100, 25 prime numbers are there. All prime numbers are odd numbers except 2. That point also you have to put in your mind. Now the next one is composite numbers. It is. So composite numbers means a number has more than two factors. It is. Or simply we say the numbers other than prime numbers are composite numbers. The numbers other than prime numbers are composite numbers except 1. Why here we say except 1 means 1 is not a prime number, not a composite number. Why 1 is not a prime number, not a composite number means 1 has only one factor, that is the reason. Prime number means it must have two factors. Composite number means it must have more than two factors, but 1 has only one factor, so it doesn't belongs to prime, doesn't belongs to composite. It is. So the first composite number is 4 is the first composite number. Now we say the numbers other than prime numbers except 1. 5 is the prime number, now here 6. 7 is the prime number composite, now here 8, 9, 10. 11 is the prime number, now here 12. 13 is the prime number, here 14, 15, 16. Okay, just like the numbers other than prime numbers are called the composite numbers except 1. By observing here, the first composite number is 4. It is. That point you have to put in your mind. And also 1 to 100, how many composite numbers are there? Actually 1 to 100, 25 prime numbers are there. So 100 minus 25, actually 75. But in that 75, again 1 is not a prime number, not a composite number. That is also is to be subtracted. 75 minus 1, 74. So how many composite numbers are there here? You have to say only 74 composite numbers are there. Okay, the first composite number is 4. Here 1 is not a prime number, not a composite number. Why means so? So it has only one factor. That point you have to put in our mind. It is okay. Now in the next class I will discuss with you the continuation of this. Okay, so ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో ఈ ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తున్నాం, సర్వీస్ ఓరియంటేషన్తో చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేటట్లు చేయండి. సో వాళ్ళకు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా హెల్ప్ చేయండి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.